Good afternoon, Dr. Sabrina. How are you? Good afternoon, Dhaka sir. Thank you so much. I'm fine. How are you? I'm fine by the grace of Almighty Allah. Dear viewers, আমরা আবার আরেকজন স্টুডেন্টের সাথে এখন স্পিকিং প্র্যাকটিস করতে যাচ্ছি যাতে করে আমরা সবাই ফ্লুয়েন্ট স্পিকার হতে পারি। The more you practice, the more you will learn. আপনি যত বেশি প্র্যাকটিস করবেন, আপনি তত বেশি শিখতে পারবেন। সো আপনারা বলতে পারেন স্যার একটু আগে একটা লাইভ ছিল স্পিকিং এর, আবার একটা লাইভ একটু আগে ছিল আরেকজন স্টুডেন্টের সাথে। এখন ডক্টর সাবিনার খুব কাছাকাছি পরীক্ষা, সেজন্য ওনাকেও আমার আইএলটিএস স্পিকিং প্র্যাকটিস করানো হচ্ছে। সো ডিয়ার ভিউয়ার্স, আইএলটিএস স্পিকিং নাকি জেনারেল স্পিকিং এইসব মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দেন। আমরা সবাই ইংলিশে কথা বলা শিখতে চাই, আমরা সবাই সুন্দর করে ইংলিশে কথা বলতে চাই, এটা আমাদের মনের ডিজায়ার, সবার স্বপ্ন, ইচ্ছা। সো যে কোনো স্পিকিংই আমরা সবসময় ওয়েলকাম জানাবো, আমরা ইংলিশ শুনবো, আমরা ইংলিশ বলার চেষ্টা করব। তাহলে আমি ডক্টর সাবিনার সাথে এখন স্পিকিং শুরু করছি। আর আপনারা কে কোত্থেকে আমাদেরকে দেখছেন সেটি আমাদেরকে কমেন্ট করে জানান। এবং আপনাদের স্পেসিফিক কোনো কোশ্চেন আছে কিনা যেটা আমি ডক্টর সাবিনাকে জিজ্ঞেস করব, ইংলিশে জিজ্ঞেস করব। আপনি আপনাদের কোনো সাজেশন ট্রিটমেন্টের ব্যাপারেও যদি আমাকে বলেন, সেটা আমি প্রশ্ন করব, ডক্টর সাবিনা ইংলিশ উত্তর দিবে। মানে আমাদের টার্গেট ইংলিশে কথা বলা। সো আমি আশা করছি যে আপনারা সবাই আমাদের সাথে আছেন এবং লাইভটি 10-15 মিনিট হবে, আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন। সো আইএলটিএস স্পিকিং টেস্ট সাধারণত 11 থেকে 14 মিনিটসের হয়ে থাকে। আইএলটিএস স্পিকিং টেস্ট 11 থেকে 14 মিনিটসের হয়ে থাকে, মানে 10-15 মিনিট। এখানে কথা বলাটাই ইম্পর্টেন্ট, শর্টকাট না, মানে মোটামুটি একটু এক্সপ্লেইন করে। আপনি যদি কথা না বলেন তাহলে তো আপনি স্পিকিং টেস্টে স্কোর ভালো পাবেন না। যে কোনো প্রশ্নই একটু এক্সপ্লেইন করে কথা বলতে হয়। তাহলে আমরা আমাদের মূল আলোচনায় চলে যাচ্ছি ডিয়ার ভিউয়ার্স। তাহলে ডক্টর সাবিনা, আর ইউ রেডি? Yes, I'm ওকে, ready. তো আমরা একদম টেস্টের মতো করে আবার প্রথম থেকে যাচ্ছি আর কি। Good. গুড আফটারনুন, হাউ আর ইউ? Good afternoon, sir. I'm fine, Alhamdulillah. How are you? আই এম ভেরি গুড বাই দ্য গ্রেস অফ অলমাইটি আল্লাহ। হোয়ার আর ইউ ফ্রম, ডক্টর সাবিনা? Actually, I'm living in Lalmatia, Dhaka. I have been living here for last 20 years approximately, where my parents are here. I am living with them, and I have an elder brother also, and he has his wife and a 11 years old child, a girl child. So we are living together actually. So I know you are a doctor. So what's your medical college? It's Bangladesh Medical College. It's located in Dhanmondi, 14 by A. It's very near to our house. Actually, my mother always wants me to take my classes from home. She never allowed me to stay in hostel. That's why it's very. I always used to live very close to my medical college or school or in my educational institute. So you are only a MBBS doctor, or do you have any specialty? No. I don't have any post-graduation degree. After my internship, I have started my job in the Department of Orthopedics. So I have been working in Department of Orthopedics for last 8 to 9 years. So yeah, you can say I have learned lots of things by working in this subject in this department. But no, I don't have any post-graduation degree. Okay. So now I'm going to ask you some question regarding newspapers and magazines. Which magazines and newspaper do you read? Actually, daily newspaper in Bangladesh like Janokanto, Ittefaq, Inkilab. Sometimes I used to read the daily newspaper regularly. But for pandemic reason, we have to quit that routine also. But whenever I got the chance, I read the newspaper for uh, for no.
I used to learn the newspaper, got some daily newses like social and economical status of our country and everything, and also some sports news, the weather forecast, etc. And in case of magazine, I used to read the magazine called Shananda. It's an Indian magazine and related to female issues like cooking. There are some cooking recipes and also some female personal problems are there. They also write about female personal issues and all those. That's great. সো আপনি বলেছেন যে whenever I got chance, whenever I got chance বলা যাবে না, whenever I get chance কি বলতে হবে? Whenever I get the মানে আমি যখনই সময় পাই, whenever I get chance, ঠিক আছে? এই ভুলটা আপনাকে করা যাবে না, কারণ স্পিকিং টেস্টে এই ধরনের ইস্যু আসে তখন আপনি কিন্তু গট বলবেন, whenever I get chance, ঠিক আছে? আর বেশিরভাগ প্রশ্ন উত্তরগুলো আপনি প্রেজেন্ট সিম্পলে রাখার চেষ্টা করেন, প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সে। সো আমরা দেখতে পাচ্ছি অলরেডি জয়েন করেছেন উপমা রানী দাস, জয়েন করেছেন ফরহাদ, জয়েন করেছেন সুজন ইসলাম। থ্যাংক ইউ, আপনারা আমার সাথে জয়েন করেছেন এবং লাইভটা শেয়ার করে দিতে পারেন। What kinds of article are you most interested in? Actually, economical and social articles which I used to read every time, because the social status is very important to us and the economical condition nowadays is very much fluctuating. So daily necessary things price of the daily necessary things are very much fluctuating nowadays. So it's very important to get the news from newspaper, what is the price of everything and what is government thinking of this matter and all those, and the social status and social news like this is people what is thinking about themselves and people how to improve their social status and all those things we can learn from the newspaper. And sometimes I used to read the weather forecast also, because Bangladesh is though Bangladesh is a monsoon area, but nowadays it's too hot in our country. Weather is too hot, so I used to read the weather forecast to see the next day forecast, whether there is any rain or thunderstorm is there or not. Okay. Have you ever read a newspaper or magazine in a foreign language? Yeah, sometimes I love to read the English newspaper called the Daily Star, and this is very common in our country. Most of the people who love to read newspaper in foreign language or in English, they read the Daily Star, as far I know. Okay. Do you think reading a newspaper or magazine in a foreign language is a good way to learn that language? Yes, definitely. Reading a newspaper in foreign language, especially in English, though I only read the newspaper in English. In case of foreign language, this is very much helpful in reading and also in speaking also, because whenever I read it loudly, so that I can improve my vocabulary condition also. So this is very much important, and this is very much helpful in reading and writing also, writing and vocabulary improvisation. Thank you very much. Dear viewers, আমরা ইদানিং স্টুডেন্টদেরকে বেশি করে লাইভে আনছি, অনলাইনে স্পিকিং টেস্ট নিচ্ছি এই জন্য, কারণ রিসেন্টলি সম্প্রতি আপনার আইএলটিএস স্পিকিং টেস্ট অনলাইনে হচ্ছে, বেশি জমে হচ্ছে প্যান্ডামিক কোভিড-19 এর জন্য। সো স্টুডেন্টরা যখন অনলাইনে, সাধারণত আমরা ইংলিশে কথা বলি সামনাসামনি, তো যখন অনলাইনে পরীক্ষা হয় অনেকে ভালো করতে পারে না। সো ক্যামেরার সামনে কিভাবে বসতে হয়, এটিকেটস গুলো কি, সেই জিনিসগুলো আমরা স্টুডেন্টকে ইউজ টু করানোর জন্য অনলাইনে টেস্ট নিচ্ছি। আর সবচেয়ে বড় সুবিধা, আপনারা কিন্তু একটা স্পিকিং সেশন ফ্রি পেয়ে যাচ্ছেন অনলাইনে। সো আপনাদের এটা শেখার ভালো একটা সুযোগ। সো আপনারা অবশ্যই পরবর্তীতে লাইভ যখন শেষ হবে আপনারা পজ করে করে পুরো লাইভটি শুনবেন, তাহলে আপনাদের স্পিকিং যে কি মানে বলার ভাষা এবং লেখার ভাষা সেম না। আমরা রিডিং এ যখন পড়ি ইংলিশ রিডিং, যে ল্যাঙ্গুয়েজটা হবে আমাদের কথা বলার যে ভাষা সেটা কিন্তু একটু ডিফারেন্ট।
সো কিভাবে ইংলিশে কথা বলতে হয়, কোন ওয়ার্ডটা ইউজ করতে হয়, সেটা কিন্তু আপনারা আমাদের এই লাইভ থেকে সহজেই শিখতে পারছেন। সো অলরেডি আরো অনেকে জয়েন করেছেন, ফরহাদ জয়েন করেছেন, তানিম জয়েন করেছেন, আলী আহমেদ জয়েন করেছেন, সুজান ইসলাম জয়েন করেছেন, উপমা দাস রানী জয়েন করেছেন। সো আমি বলবো যে আপনারা সবাই কমেন্ট করতে থাকেন, কি ধরনের বিষয়ে আমরা নেক্সট লাইভে কথা বলবো সেটা আপনারা আপনাদের পছন্দের কথা লিখতে পারেন। যে স্যার আমরা কিভাবে একটা দোকানে গিয়ে সে মেডিসিন কিনতে যাচ্ছি, আমি কিভাবে মেডিসিন কিনবো, ডক্টরের সাথে আমি কিভাবে কথা বলবো, আমি কিভাবে শপিং করব, আমি কিভাবে একটা গাড়ি ভাড়া করতে পারি, হ্যাঁ, ট্যাক্সি হায়ার করা। সো আপনারা টপিক লিখেন, যেটা আমরা নেক্সট লাইভে স্টুডেন্টকে দিয়ে প্র্যাকটিস করাবো, যাতে করে আপনারা আপনাদের পছন্দের প্রশ্নের অ্যান্সারটি পেয়ে যান। আর আপনারা যদি আমাদের সাথে লাইভে এসে ইংলিশে কথা বলতে চান, কমেন্ট বক্সে ফোন নাম্বার দিয়ে দেন অথবা ইনবক্স করেন আমাকে, আমরা আপনাকে পরবর্তী লাইভে নিয়ে আসবো এবং আপনাকে আমরা তৈরি করে দিব। আচ্ছা, এবার আমরা আইএলটিএস স্পিকিং টেস্টের সবচেয়ে ডিফিকাল্ট যে পার্ট স্টুডেন্টরা সমস্যা ফেস করে, সেটা হচ্ছে কিউ কার্ড, যেখানে ক্যান্ডিডেটস 1 মিনিট চিন্তা করতে পারে এবং তাকে 2 মিনিট কথা বলতে হয়। ঠিক আছে, সো দেখেন আমাদের ডক্টর সাবরিনা কেমন করে। ওকে, আইএলটিএস স্পিকিং পার্ট 2। সাবিনা শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? শুনতে জি। পাচ্ছি। Describe a restaurant that you enjoyed going to. You should say where the restaurant was, why you chose this restaurant, what type of food you ate in this restaurant, and explain why you enjoyed eating in this restaurant. Okay. আমাদের আই কন্টাক্ট সবসময় ক্যামেরার দিকে থাকবে, হ্যাঁ। যদি সরাসরি পরীক্ষা হয় এক্সামিনার চোখের দিকে মোটামুটি তাকিয়ে থাকবো সবসময়, আর অনলাইনে হলে আমরা ক্যামেরার মোবাইল বা ডিভাইসের ক্যামেরার দিকে তাকাবো। ওকে। The restaurant in Dhaka I love the most is called the um, Thai Emerald. It's located in Gulshan 1, and the ambience of the restaurant is so beautiful. This is house. In front of that restaurant, there is a big lawn also. So I love the ambience and the environment of this restaurant very much. And the people from the reception, the waiter, they are very much helpful. The waiter also helped a lot to choose the menu. What should I eat? What should I eat for dinner? Or what should I eat for lunch? Or what should be the starter menu? Everything. They are very much helpful and polite also. I used to go there with my parents, my relatives, or also with my friends, sometimes also with my colleagues. So the place is very good for food also. The Thai food, I always love the Thai food. And whether it is soup or the main course or the starter, whatever it is, the soup is very much beautiful. And they have different variety of soups and also in starter. And the most beautiful item which I love the most in that restaurant, that is called Morning Glory. And this is so beautiful. I have these items in different restaurants, but the Morning Glory in that Thai Emerald is the most attractive item for me. And this is the way to what should I say, tasty than other restaurants. So the place ambience, the food taste, and the people, the way they behave with all the guests is very much attractive and lucrative also. So that's why I love that restaurant so much. Thank you very much. Our discussion topics. Why do you think people go to restaurants when they want to celebrate something? Nowadays, this was not very common like 5 to 6 years back, but nowadays people got very busy in their personal life and professional life, so they can't manage things in the weekend or something like that. So that's why this nowadays lots of restaurants are nowadays restaurants are very much common in everywhere. So people used to arrange most of the programs in restaurants, whether it is birthday or reception or any kind of program, because it's also
It is sometimes it depends. It's sometimes it's cost effective, but it's very much helpful for like it is not time consuming, and they can just give the money and they will the restaurant company will arrange everything. So this is helpful for their personal life, managing time and managing other issues also. Okay. Which are more popular in your country, fast food restaurants or traditional restaurants? For young generation, definitely the fast food restaurants are very common. But for the older generation, then the traditional food restaurants are very much attractive for them. And because in also, if you go for any occasion, then also if it is like marriage reception or something like that, then people go for the traditional food. But in case of birthday or get together, like young generation get together or friends get together, people love to have fast food or something like that. Thank you. The last question. Some people say that food in an expensive restaurant is always better than food in a cheap restaurant. Not really, actually. Expense depends on the location and the decoration also. And people have sometimes the big restaurant with lots of people, lots of manpower, and a good location like Dhanmondi, Gulshan. In case of Dhaka and popular region, that is quite expensive for their location and the manpower only. So food cost is not very much actually. Different from the cheap and the expensive restaurants. Sometimes some special menu definitely or some signature menu maybe differ from the one to cheap restaurant or the expensive restaurant, but not always. Restaurants mainly food expense is always depends on how they make it, and all these. Not always the taste is depends on expensive or cheap restaurants. Thank you very much. Your exam is over. আপনার স্কোর আজকে আসছে 6 থেকে 6.5। সো আপনি জানেন যে স্পিকিং টেস্টের মার্কিং ক্রাইটেরিয়া 4টি। ফ্লুয়েন্সি, আপনার সবার আগে আমাদের কাজ হচ্ছে ডিয়ার ভিউয়ার্স আমাদের ফ্লুয়েন্সি বাড়ানো। সবার আগে চেষ্টা করতে হবে, ভুল হোক যাই হোক, আগে ফ্লুয়েন্সি বাড়াতে হবে। সেকেন্ড কাজ হচ্ছে প্রোনাউন্সিয়েশন, অবশ্যই সঠিক প্রোনাউন্সিয়েশনের কথা বলতে হবে। থার্ডলি হচ্ছে ভোকাবুলারি, যত নতুন নতুন ওয়ার্ড আমরা ইউজ করতে পারবো, সঠিক ওয়ার্ড ইউজ করতে পারবো, তত বেশি আমাদের মার্কস আসবে। আর গ্রামারের প্রতি আমাদের নজর দিতে হবে। ঠিক আছে, তো সবার আগে আমরা ফ্লুয়েন্সি বাড়াই, বাকিগুলো আস্তে আস্তে হয়ে যাবে। তো সবাই ভালো থাকবেন। ডক্টর সাবিনা আপনি ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। বাই বাই।